Donald Trump va a dirigir un discurso a la nación en la que afirmará que la elección del 2020 fue robada. Donald Trump va a tratar de decir al mismo tiempo que Joe Biden era tanto un títere senil manipulado por el Estado profundo, como también el hombre con la capacidad de controlar tanto de lo que ocurre dentro de nuestras elecciones, que fue capaz de amañarlas mientras que Donald Trump era presidente. Las dos ideas no tienen sentido juntas. Y ciertamente tampoco por sí solas. Donald Trump también dirá que los senadores John Ossoff y Raphael Warnock también son ilegítimos, que sus elecciones fueron fraudulentas, a pesar de que Georgia, en ese momento, tenía un gobernador republicano y un secretario de Estado republicano. Y por supuesto, Donald Trump era el presidente. Así que con eso en la puerta para en estos días, ¿creen que el nominado de Donald Trump para ser el director de inteligencia nacional diría algo diferente sobre la elección del 2020? Por supuesto que no, y fue humillante. Tanto que Donald Trump tuvo que cerrar todo después de que lo atraparan al hombre. Donald Trump fue atrapado con las manos en la masa intentando imponer esta mentira. Quiero empezar con este fragmento humillante antes de que entremos en el cierre de todo y hablemos más sobre Donald Trump y las mentiras electorales que va a tratar de promover. Antes de llegar al cierre, comencemos con lo que nos llevó aquí. So, can you tell me why Joe Biden was certified as the winner of the 2020 election? I'm going back to my constitutional law here, but I don't want to continue to have debate about this, but I believe he had the most electoral votes. So he won the election. He followed our process, had the most electoral votes, was declared the winner, and who has the most electoral votes? Is it the person that wins or the person that loses? I think that's your characterization. I'm not going to continue to do this. The reason why we struggle with this, and I think it's especially important in the job you're nominated for, is because it seems that folks who are nominated for these positions just fundamentally refuse to disagree with something the president says. And the problem I have with this is he isn't in the room today. You're going to be in a room with him many times. And at times, you should have a difference of opinion. And if you can't disagree with him when he's not in the room, are you going to be able to disagree with him when you're sitting across from him in the Oval Office or the Situation Room? That's what I struggle with, because this job is different. This job, it's not about softening the edges when the truth is unpleasant. It's about delivering information and making sure the president understands that information. And by the way, people risk their lives to get this information. And if it's not transmitted to the president, if he doesn't understand it, I mean, there's going to be disagreements. We expect that. But I really struggle with this, especially in your position, because you can't disagree with him on this, because he doesn't like the fact that he lost in 2020. Look, As you said, Joe Biden was certified because he got the most electoral votes. That means he won. But you still refuse to say that. And I was sitting at the SEC when this occurred, and I can tell you that maybe people worked harder, but I don't think anybody I know worked harder to make an effective transition to my successor at the SEC. Así que esto fue humillante. La incapacidad de decir que Joe Biden ganó la elección del 2020 debería de ser no solo un motivo de descalificación para cualquier futuro nominado de Donald Trump, sino que cada uno de los nominados judiciales que fueron colocados en un tribunal deberían de ser llevados de vuelta al Congreso y obligados a responder por su incapacidad para decir que Joe Biden ganó la elección del 2020. Nosotros deberíamos humillarlos una vez más y luego deberíamos de destituir a todos estos jueces. Cualquiera que no pudiera decir que Joe Biden no ganó la elección del 2020 no debería de ocupar un tribunal federal. Punto. Final de la discusión. Eso no es difícil y ninguna de estas personas deberían estar en el gabinete, pero ahora mismo lo están. Así es, lo están. Van a estar en el gabinete porque eso es lo que Donald Trump quiere. Él quiere lealtad a esta mentira sobre el fraude electoral, y esa es la mentira que va a intentar promover en estos días. Así que para asegurarse de que esa mentira no pueda ser humillada más por esta ridícula audiencia, simplemente cerraron las cosas. Clayton, for your testimony today. Mr. Chairman, do we have time for any follow-up questions? No. They're not second round.
The Capitol Police will receive the annoying or remove the annoying lunatic from the crowd. Mr. Clayton is aiding Israel in laundering money through World Liberty Financial and the digital asset infrastructure, and the committee knows it. The committee cannot treat it. I apologize to lunatics for comparing that guy to them. Mr. Clayton, thank you for your testimony today. As a reminder, we expect to have a vote next week. Members, questions for the records will be due today at 5:30. Mr. Clayton, I trust you can respond to those no later than 5:30 on Friday. This hearing is adjourned. Sin preguntas de seguimiento, nada. Estamos cansados de esto. Cansados de que nos hagan preguntas sobre lo que afirmamos que es lo más importante que ha sucedido en la historia de Estados Unidos. Estamos cansados de que nos cuestionen sobre nuestras supuestas afirmaciones de fraude electoral. Es muy divertido que se molesten tanto por ello cuando intentan anular la elección. Ahora están tratando de dar $2.000 millones a las personas que asaltaron el Capitolio. Es de lo único que se quejan, lloriquean, protestan y se lamentan. Y luego les hacen una pregunta sencilla al respecto y no solo se desmoronaron, sino que se enojaron. Se enojaron contigo por hacerlo. Me parece una locura. Es como Haley Steven ahora mismo en Michigan. Este es un pequeño paréntesis, quien está recibiendo $50 millones del dinero del IPAC para intentar vencer a Abdul El Sayed. Y si estás en Michigan, por favor, ayúdalo. Dónale dinero porque lo necesita. Por favor, haz llamadas, por favor, hazte voluntario. Si eres de Michigan, busca un buen candidato, de verdad. Abdul El Sayed es bueno. Pero esa gente como que recibe $50 millones de dinero del IPAC y dice, ¿por qué estos progresistas siempre quieren hablar de Israel? Es como, bueno, en primer lugar, están cometiendo un genocidio. En segundo lugar, nos arrastraron a una guerra. Y en tercer lugar, están financiando tu campaña. Y ocurre exactamente lo mismo con estas afirmaciones sobre las elecciones todos los días. Donald Trump, otra vez, bueno, francamente, la elección del 2020 fue robada y fue una estafa. Y luego simplemente decimos, bueno, ¿cuál fue la estafa exactamente, Donald? Dímelo. Algún republicano, por favor, responda a la pregunta. Y ellos dicen, ¿por qué preguntarías eso? ¿Por qué dirías eso? No voy a hablar de eso. Sí estás hablando de esto. De hecho, es de lo único que hablas. Sin embargo, no pueden responder ninguna pregunta. ¿A alguna persona le sorprendió esto en absoluto? Estas personas son tan débiles intelectualmente, simplemente se desmoronan por completo bajo cualquier tipo de escrutinio. Y vimos que eso ocurrió otra vez en esa audiencia, lo cual fue bastante fantástico de ver y deleitable. Cuando el senador Jon Ossoff terminó haciendo esto, y Dios mío, qué forma tan severa en que Jon Ossoff le habla a estas personas, que es a la vez desprecio, asco y odio, pero también es como que si los tuviera completamente fijados en sus objetivos, como si estuviera la mira en todo, como que se tuviera la mira sobre ellos. Él es como, estoy a punto de destrozarte, con este acento sureño, porque sí, es sureño, y voy a hablar despacio para que todos sepan que eres un idiota, y que yo tengo el control aquí y que todo va a estar muy bien. ¿Estás preparado para ser humillado frente a la nación? Ni siquiera me importa, soy Jon Ossoff. Así es como más o menos es Jon Ossoff. Y vamos a hacer esto de todos modos. Me encanta poder hablar de esto, me encanta poder explicarles esto. Y si les gusta tanto como a mí, van a disfrutar los próximos 5 minutos de Jon Ossoff hablando sobre este tema. Miren, por favor. Did the President of the United States pardon a convicted narco-trafficker? Yes. Who won the 2020 election? I'm not going to do this with you. This is a job interview. We've established that you have an obligation to be honest and forthright with the committee. Yes, you do have an obligation to be honest and forthright with the committee? Yes. Who won the 2020 election? Like I said, I'm not going to get into that with you. But you do have an obligation to be honest and forthright with the committee. Is anything that I just said not honest or forthright? Yes, you're not being honest or forthright. Who won the 2020 election? I think I've answered the question. We can keep doing this. Well, we're going to keep doing it because you're not being honest and forthright. I'm not going to engage in the theater. It's a simple question, Mr. Clayton. And I've answered Who it. won the 2020 presidential election? I've answered it. You're here asking for the support of senators to lead America's intelligence community. We've established that you have an obligation to be honest and forthright with this committee and with the American public, but you refuse to answer a simple matter of fact about the 2020 election. Is that right? No, that's not right. Then answer the question. Who won the have 2020 election? I have answered the question. Answer it. What is your answer? I've given you my answer. What is your answer?
You refuse to answer a basic question about who won a presidential election, No, but you asked to lead America's intelligence community? Isn't it humiliating to be unable to answer this question, to have to indulge the president's delusions? We know, you know, everybody in this room knows the truthful answer to that question. Why can you not give it? I think I gave you the answer. Are you aware that Director Gabbard was present at the Fulton County raid in Georgia earlier this year? You discussed that with me yesterday in your office. Are you aware that Director Gabbard was present at the Fulton County raid earlier this year? You brought it to me, my attention What is going yesterday. on here? You've said at the beginning of this you have an obligation to be No, honest you're and forthright saying with the it- committee. no, I'm asking a you're- very simple question. Are you Actually, no, aware that you're- Director you're Gabbard was asking present me- at the Fulton County raid earlier this I- year? Yes or no? Are you aware? I was. You won't answer that question either. I just said I was made aware of it by you yesterday. The first time you learned that Director Gabbard was present at that raid was in my office yesterday? It was the first time that, in my recollection, I've thought about it recently. Now, was I aware of it before? What? You brought it to my attention yesterday. I had not So thought. you had not known I had until... not thought about it until you brought it to my attention yesterday. Your answers lack credibility. Your testimony lacks credibility. You're being evasive and you're not being candid or forthright. And everybody across the country is going to watch this and know that. Are you aware that former Director Gabbard testified that her presence at the raid was, quote, requested by the president? I'm not aware of that until now. Okay, you are now aware of that. Yeah. Are you aware that members of this committee are already probing Director Gabbard's potential misconduct in this matter? No, I'm not privy to your probe into. Are you aware that the General Counsel and Deputy General Counsel of your office have already provided testimony to this committee regarding this matter? No. If the White House Chief of Staff or the President asks you to travel somewhere across the United States and oversee the execution of a domestic search warrant on a sensitive election facility, will you do it? Is that appropriate? Is that appropriate for the Director of National Intelligence? That's a hypothetical. We all know it's not appropriate for Senator the Ossoff, Director your of time has National expired. Intelligence. Will you answer the Your question? time has expired. Will you give him the opportunity to answer the question? Is this not material right now, sir? Is it appropriate for the Director of National Intelligence to oversee the execution of domestic search warrants at sensitive election facilities? Yes or no? I think you're asking me, as you just said in your first comment to me. Yes or no, is it appropriate? Look, No? you are asking me to comment on a matter that you just said was under investigation. I'm asking not you- gonna- Okay, Senator I'm not gonna Ossoff, do- your time is Esto es maravilloso. El desprecio que John Ossoff siente por estas personas es intelectualmente riguroso, pero también es pero muy asombroso. Es interesante. John debería de postularse para la presidencia, la verdad. Sé que la mayor ya, sé que él ama ser senador, pero yo estoy seguro de que John Ossoff está hecho para ser presidente. Tiene madera de presidente y todo el mundo se lo está pidiendo. Todo el mundo se lo pide. Pero bueno, amigos, con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, no olviden dejarme saber su opinión en los comentarios. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subimos contenido de política todos los días. Mi nombre es José Alvarado y espero que este video les haya encantado. Nos vemos en el siguiente. Adiós.